not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. Bule ini baru pertama kali ke Malang, tapi reaksinya langsung bikin kaget. Dari kampung warna-warni sampai air terjun yang luar biasa, mereka sampai gak nyangka Indonesia punya tempat seperti ini. It is a beautiful pagi. The sun is shining, stunning, and we are so excited to explore Milan. We got here super late last night on a train all the way from Yogyakarta. We're having some lovely breakfast, but we have a full day plan. Dan sebelum mereka mulai petualangan di Malang, pagi ini dimulai dengan suasana santai di penginapan. Si bule cewek ini pun langsung menyapa penonton, siap menjalani hari pertama mereka di kota ini. Avocado on toast. Chin chin. We're gonna finish our makan pagi and get on the road. First stop is the Rainbow Village. I will. Sarapan pagi mereka pun sederhana tapi nikmat, roti panggang dan kopi hangat. Cukup untuk mengisi energi sebelum petualangan dimulai. Dan tanpa menunggu lama, mereka langsung keluar, karena jemputan sudah siap di depan. Okay. Ready? Alright guys, we've actually arrived. The entrance is just here, and we've got our tickets. They are 10,000 rupiah each. 10. Yeah. Which is, quick maths, like 50p, less than. And there's some cool facts about this. Tak butuh waktu lama, perjalanan mereka pun tiba di tujuan pertama. Sebuah tempat yang langsung mencuri perhatian. Deretan rumah warna-warni yang begitu mencolok, membuat mereka takjub sejak pertama kali melihatnya. Because now, all of the funds on the profits that are made in this village go to the local economy. So that is so cool. What an awesome way. I can literally see it like peeking around the corner, like the gaps. It looks Insane. wow. Yes, this is so cool. Guys, look at this. It's literally Balamori. Oh my. Begitu melangkah masuk ke gang kecil itu, setiap sudutnya dipenuhi warna yang begitu mencolok dan unik. Dan spontan, si bule cewek ini langsung bereaksi. Wow, ini gila. This is like a content creator's heaven, guys. Literally, If you are a photographer or a videographer, field day here. what a place. I feel like even the locals are in a colourful dress to match it. It's stunning. Hello, selamat pagi. Semakin turun ke bawah, suasananya justru semakin memukau. Setiap sudut terlihat begitu hidup dengan warna-warni yang unik. Dan dengan penuh kagum, si bule cewek ini berkata, bahwa tempat ini terasa seperti surga bagi para kreator. Sebuah tempat luar biasa yang bahkan membuatnya terpukau dengan kehidupan penduduk di sekitarnya. Oh, kamu cantik. Kasih kamu cantik. Plus. Sedikit lagi belajar bahasa Indonesia. Even every alleyway, guys, they haven't missed a single bit. Look at the wall. Bukan cuma tempatnya yang indah, interaksi dengan warga juga bikin pengalaman mereka semakin berkesan. Mereka menyapa ibu-ibu yang sedang santai di teras, sampai ada momen manis saat dipuji, cantik, dan dibalas dengan senyuman hangat. Menariknya lagi, si bule cewek ini juga bilang kalau dia sedang belajar bahasa Indonesia sedikit demi sedikit. So many different places got different daily. I've heard as well that there's a bridge around here then. Makin masuk ke dalam, malah makin banyak spot keren. Wow, tempatnya beda-beda semua. Sampai dia bilang, di sini bisa habisin setengah hari. Dan ternyata, ada jembatan juga di sekitar sini. Yeah. Wow, dance! Oh my goodness! Wow! This is so cool! Literally everywhere painted like that is crazy. Even the big bridge here! Oh, Des, I absolutely love this place. Setibanya di dekat jembatan, mereka disuguhkan pemandangan yang begitu memanjakan mata. Kampung di seberang sungai terlihat begitu hidup dengan warna-warni yang khas. Dan dengan penuh rasa takjub, si bule cewek ini berkata,
Wow, ini benar-benar indah sekali. Seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. We are making our way up because we're in a hunt for an even cooler view. Also, look at this. Gosh, the big fish. Gosh, the pays are just so cool. Oh wow! Take just some little like photo spots. This is just so clever. So I guess this is just like one step higher. Naik ke atas lagi, malah nemu yang begini. Lukisan ikan di dinding ini terlihat hidup banget. Sampai dia bilang, ini keren banget. Dan ternyata, di depan masih ada view yang lebih gila lagi. Oh my goodness, guys, look at that. That is so beautiful. Look at the Instagram there. Lady Gimbal, well done. Wow. Guys, that's stunning, no? Selamat pagi. Perjalanan mereka pun terus berlanjut, menaiki tangga demi tangga. Dan di depan mereka, kembali muncul karya seni yang tak kalah memukau. Sebuah lukisan wajah bergaya Indian yang terlihat begitu detail dan hidup. Sampai si bule ini pun langsung terkesima. Wow, lihat karya seni ini. Please Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please Lord, give me a sign, a sign. I wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. Two different places, but they're right next to each other. I think the Rainbow Village was the original one, and then the Blue Village followed suit. Alright, we're making our way back down, because we want to find that yellow bridge and go across it, because that looks like a lot of fun. Oh, so let's put some photos. What, just right here? Yeah, that's really nice. Yeah, let's do that. Sampai di atas, ternyata ada dua kampung berbeda. Desa Pelangi dan Kampung Biru berdampingan. Tapi mereka belum puas, mereka malah balik turun lagi buat cari jembatan kuning. Dan di bawah, masih banyak spot foto keren. Meet you all. Bye-bye. Bye. So cute, bless. I actually can't get over this place. This is just super grand. This is crazy. Like everywhere you go, it's just scenes, views, colours. It's epic. It's crazy. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please Lord, give me a sign, a sign. This is the bridge. Wow. Ooh. I didn't think about being nervous, guys. How cool is this? Wow. Oh my goodness. Perjalanan mereka pun terbayar, saat akhirnya berdiri di jembatan kuning ini. Pemandangan dari atas benar-benar luar biasa, membuat mereka berdua tak henti merasa kagum dengan keindahan tempat ini. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. Perjalanan sederhana, tapi penuh makna dari setiap langkah. Mereka bukan cuma melihat keindahan, tapi juga merasakan kehangatan dan cerita di dalamnya. Kalau kamu suka konten seperti ini, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan bunyikan loncengnya. Biar gak ketinggalan perjalanan seru berikutnya. Karena terkadang, keindahan bukan tentang seberapa jauh kita pergi, tapi seberapa dalam kita menghargai apa yang kita lihat.